So now next Puli, next Tiger, next Cheetah, next powerful orator. గుండె లోతుల్లో నుంచి మిమ్మల్ని మార్చడానికి సిద్ధంగా ఉన్న ఒక ట్రైనర్లోనే ఒక తోపు వేణుగోపాల్ లక్ష్మీపురం. 1 2 1 2 3. Yes. ఫ్రెండ్స్, మీకు తెలియదు, వేణు గారు చాలా బిజీ స్కెడ్యూల్లో ఉన్నారు. క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ వేణు ఎస్టర్డే 2 days బ్యాక్ ఈ లెఫ్ట్. వారు చాలా టెన్షన్లో ఉన్నారు. తర్వాత ఇంట్లో కూడా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, అంటే ప్రాబ్లమ్స్ అనేది చుట్టాలందరూ బాగా వచ్చారు. ఇవన్నీ రకాలుగా వేణు గారు మీ ఒక్కరి గురించే, మీ గురించే ఈ స్పెండింగ్ 28,000 rupees టు అప్ అండ్ డౌన్ ఫ్రమ్ వైజాగ్ నుంచి వచ్చి వైజాగ్ వెళ్ళిపోతున్నాడు. ఓన్లీ మాట్లాడడానికి, ఓన్లీ మీతో మాట్లాడడానికి. హీఈస్ హియర్ ఓన్లీ టు స్పీక్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఇటువంటి కమిటెడ్ పీపుల్ ఉన్నారు కాబట్టి మా ఇంపాక్ట్ని నడిపించగలుగుతున్నాం. థ్యాంక్ యూ వేణు, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మీరు ఎలాగో నిలబడ్డారు కాబట్టి బిఫోర్ వేణు స్టార్ట్స్ నిలబడండి. వీరి చాలా ప్రాణమిత్రుడు, వాళ్ళ స్నేహితుడు ధర్మ వారు చనిపోయారు కాబట్టి వారి ఆత్మ శాంతించాలని మనము ఈ 1400 మంది తరఫున లెట్స్ ప్రే ద ఆల్మైటీ. ఓం శాంతి. ఫ్రెండ్స్, మొన్న ఫోన్ చేస్తూ ఏడుస్తూ ఫోన్ చేశాడు. అన్న, ఐ లాస్ట్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్. అంటే ఈ ప్రపంచంలో విలువైంది ఏం తెలుసా అండి? భగవంతుడు కిందికి వచ్చాడంటే అమ్మ రూపంలో వచ్చాడు, నాన్న రూపంలో వచ్చాడు, గురువు రూపంలో వచ్చాడు, ఒక ఫ్రెండ్ రూపంలో కూడా వచ్చాడు. బాస్ అంత ఈ లాస్ట్ అ ఫ్రెండ్. దట్ ఇస్ ద రీజన్ వి ప్రైడ్ ఫర్ హిస్ ఫ్రెండ్. Venu, now this class dedicated to Dharma. Yes. This class, your class. Thank you. Shall we start? Come on, sound, allari chappatlo. Yay! Okay, boss. Over to you. Thank you very much, Gampa Anaya. Thank you. And thanks, my dear friends. Thanks for the respect that you have given to my friend, Mr. Dharmalingam, who has been a good friend of mine for the past 28 years. I keep telling in most of the classes that a person dies not when the heartbeat stops, but the person dies when the energy dies in him, when the enthusiasm goes away. And that gentleman was always enthusiastic and energetic. Even if I call him at the midnight, he takes the call. Hi, how are you, Ra? Come on, what's the thing? What's the matter? Always energetic, always. So, my dear students, this is the biggest lesson I have learned from my friend, who is not a trainer, who is not at all a trainer, but inspired me on many occasions. And before I get into the program, I have decided to speak in English today because you just heard about sir speaking so many good things about the language English. Everything is possible. Because I find most of the students in the engineering final year calls me and says, sir, I am very poor in English. I am unable to face the interviews. Many people reject me. Only the reason is that I am not good at English. I do not have proper communication skills, language skills. They open the eyes when they're at the 4th year. My dear friend, I want you to open your eyes right now. Everything is possible. I come from a Telugu medium school. I come from a Gurukul. I studied in Telugu medium 10th class. And after that, I too had this problem because I had to move to Bombay.
I told my dad I'm unable to, manage English. He said, very simple. That's what sir said just now. Thank you very much, sir. You have to speak. Come what may. Do not worry about the people. You can improvise skills in any language. This is how I have learned other foreign languages as well. I speak other foreign languages as good as I speak Telugu or English. So everything is possible, and that is the reason today's my topic is the key is in your pocket. Where is the key? And where we look for? One day I was getting ready to attend a class, and I was getting late, and I was searching for my car keys. I couldn't find anywhere. Even the spare key I could not find. And I was searching here and there, 15 to 20 minutes, time wasted. And lastly, I found the keys right in my blazer. And I was looking elsewhere. And most of the students are like this. They have all the resources within themselves. They have all the talent. They have all the courage. They have all the confidence. But unfortunately, most of the students trust other people rather than trusting themselves. Every power is within you. That is what Vivekananda Swami always says. The happiness is within you. Everything, all the resources. But unfortunately, we give more importance to the other people in the world. We hand over the remote control of our life to other people and ask them to control ourselves. Never do that. There is nothing wrong in seeking advice. There is nothing wrong in learning new things all the time. But doesn't mean that you have to be a dependent all the time. You have to get up on your toes and you can do wonders. I would like to tell about a beautiful story. It has come as a movie as well from my favorite Brazilian author, Paulo Coelho. He writes in that book, in the novel, about one young lady, 24 years young lady. She wanted to commit suicide and end her life. There are many reasons people commit suicide. Many reasons. Love failure, maybe not getting a job, or maybe failing in the examinations, losing someone they love. There are hundreds and hundreds of reasons for committing suicide, and this girl also had a reason. And she wanted to commit suicide, and she took so many sleeping pills, and she slept, hoping to die. Fortunately or unfortunately, the next day morning, she was in a hospital. She was treated in the hospital, and from there, she was sent to a mental asylum. And the doctors say, hey, young lady, you don't have to attempt suicide again because you are going to die anyway in 10 days. You need not try again. Anyway, you are going to die in 10 days. And she said, what I am supposed to do now? Why did you try to? Why did you attempt a suicide? She said, I am not happy with my life. I am unable to live my own life. My parents always control me. My friends always control me. I am being controlled by everyone. I cannot express myself. This is the reason I want to commit suicide. I do not have any individuality. I cannot enjoy the life the way I want. So I am fed up with this life. So this is the reason I want to commit suicide. And the doctors say, okay, you have 10 days to live the life the way you want. Explore yourself. Be happy. Do whatever you want to do which you could not do in this 24 years. 10 days are yours. Be happy. And she came out. She was like a free bird, a flying bird. She met her old friends. She met so many other people. She went to an orphanage, spent some time with the poor people, the orphans. She went to old age home. She went to a movie. She went here, there. She enjoyed the nature. 10 days passed. 11th day has come. She was still alive. 12th day, still alive. After 120 days, still alive. And my dear friends, Veronica lived for 90 years, 90. The only problem was she was
in clutches. She was unable to express herself. So I want to tell all the students, please express yourself. Do not hide anything inside you. Burst out, come out. Be it good or be it bad. You have to express it with the right person, not with any Tom, Dick and Harry. One girl said, sir, I want to become a CA. I said, do it. She was in 10th class, long back, in summer vacation at Vasavi Club, Visakhapatnam. After the class, she was weeping literally, 10th class girl. I said, what's wrong? I want to become a chartered accountant. Then become one. She said, no, my dad wants me to become an engineer. My mama wants me to become a doctor because they could not do it. They are forcing me to do it. Then you go and express yourself when your dad is in a good mood. She was scared to express. And later on, yes, she did express her feelings. And today, my dear friends, after 15 to 16 years, whatever the thing has happened, 15-16 saal pehle ki baat hai, and today that girl is a well-established chartered accountant in Chennai. She could do it. Only the thing is she could express herself. If you have some problem, come on, clarify it immediately. If it's a personal problem, discuss with your family. If you have some problem with your academics, yes, discuss with your professors. Do not go with a doubt to the sleep. You have to clarify everything in order to get success in life. Be always self-motivated. Never expect someone to come and motivate you all the time. Never do that. Many people ask me, sir, when is your next class? When is your next class? I want to attend your class. I've attended so many classes. Again, I want to attend the 13th class of yours. I said, what you have learned in 12 classes? Don't ever expect people to come and pump you all the time. You are the self-generator. You are the best motivator of yourself. It has to come from within, whatever the change. I cannot change you by force. You have to accept it. Every day morning you wake up, you look at the nature. That is a great inspiration. You just read the book, a holy book, whichever religion you trust. Go ahead with that holy book. That is a great inspiration. Introspect yourself, close your eyes. That is the best inspiration. Don't always expect someone to come, because that is what it says. I want you to excel. I want you to excel in your life. Don't just become an engineer. Don't just become a doctor. Don't just become a politician. I want you to excel in whatever you do. People should say, yes, this man, this Impactian is somebody different. Somebody different. I've got my son, my student, my lovable student, Mr. Vivek Teja. He does something different from the world. He doesn't just follow. He does something different. And you will know about him later on. I'll explain you. Because, dear friend, tomorrow no one will be with you. You are supposed to take care of yourself. You are the designer of your future. That's why it is well said in English. People may walk with you, but no one will walk for you. आपके साथ थोड़े लोग आगे चल सकते हैं, but आपके लिए कोई चलेगा नहीं. ये हकीकत है. No one will walk for you. You have to walk for yourself. We are here only to show you a way. We are here to inspire you, motivate you. And you are the person who is supposed to finish the race. Remember that. And just now there was a song in Telugu. ఎవరో వస్తారని ఏదో చేస్తారని ఎదురు చూసి మోసపోకుమా నిజము మరచి నిదురపోకుమా. What a beautiful song. No one will come. And there is another song I shared last Impact also. Let me share with you again, because I find all new faces. Vanishri sings in an old Telugu film. ఎవరో రావాలి ఈ వీణను సవరించాలి. ఎవరో రావాలంట, వీణను సవరించాలంట. ఎవరు వస్తారమ్మా? అందరి దగ్గర సొంత వీణలు ఉన్నాయి, అన్ని తుప్పుబట్టు ఉన్నాయి. ఎవరి తుప్పు వదిలించుకోవడానికి వానికే టైం లేదు. ఇక నీ తుప్పు నా తుప్పు ఎవడు వదిలిస్తాడు రయ్యా? అవి ఆన్పన కథలు అవన్నీ దిస్ ఆర్ ఆల్ బేకార్ బాతాయి సార్. ఈట ముచ్చట్లో పోవద్దు అసలు. ఐ వాంట్ యూ టు walk your way. Do not expect someone to work for you. It is not possible, because everyone is busy in this world. Everyone is busy in this world. They have their own commitments.
No one will look for you. Yes. And next, 4 vital elements which keeps you going. You have to remember 4 vital elements. The learning, the performing, producing, and teaching. These are the 4 things which are very, very important for any student. You have to be a great learner. You have to be a great learner. And whatever you learn, you are supposed to perform. I know a girl who lives in our colony. I have seen her right from our childhood. And that girl, she was topper in BTech. She went to US to do MS. She was a brilliant girl. I feel so proud of her. And after completion of her MS, the parents brought her to India. She got married and now she is confined to the kitchen. గీతేమిరా బిడ్డ వంట చేసుకుంటున్నావు ఇంత చదువు చదివి ఇదేం పనిరా అంటే వంట చేయుడు తప్పు కాదు చేయొచ్చు ఇదేం పనిరా అని అంటే అంకుల్ నా చదువు నా పిల్లలకు ఉపయోగపడుతుంది కదా నువ్వు పిల్లలకు చదువు చెప్పడానికి ఎంఎస్ చేయాలనా అరే మనం చదివిన చదువుకి సార్థకత ఉండాలి అవునా కదా లర్నింగ్ దెన్ perform and then you are supposed to produce results ఎందుకు వస్తలేవంటే చాలా మంది ఈగోలోకి వెళ్ళి ఈగో కొద్దిగా చదివితే చాలు నాంతటోడు లేడు మన రాజన్న ఏమనాలే మళ్ళా ఏమనాలే రాజన్న అరే ఐ సెల్యూట్ దట్ జెంటిల్మెన్ ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ మోడర్న్ టీచింగ్ అని ఓపెన్గా చెప్పాడు దమ్ముండాలి ఆడ చెప్పడానికి ఎందుకంటే మన వాళ్ళకి జరంతా సక్సెస్ వస్తే ఎట్లా ఫీల్ అవుతారంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా పాతకాలంలో దెర్ వాజ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అంత మంచిగా డెవలప్ కాకపోయి ఉండే డ్యూరింగ్ వినాయక చవితి ద ఐడల్ వాజ్ బ్రాట్ ఫ్రమ్ టౌన్ టు ద విలేజ్ అండ్ ద మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వాజ్ డాంకీ గాడిద మీద విగ్రహాన్ని పెట్టి తోలుకొచ్చేటోళ్ళు ఏడికి విలేజ్లోకి ఆ విలేజ్లోకి ఇట్లా వచ్చేసరికి ఆ విలేజర్స్ అందరూ కూడా దండం పెడతా ఉన్నారు గాడిద అనుకుందంట ఆ దండం పెట్టుడు ఎవరికి విగ్రహానికి గాడిద అనుకుంటుందట నేను మై తోప్ చాలామంది పిల్లలు ఇట్లే ఉన్నారు నీకు ఏదైతే ఇజ్జత్ దొరుకుతుందో మీ అయ్య పవర్ చూసి దొరుకుతుంది నిన్ను కాదు అది పెట్టుకో Don't get carried away just like that. That is why we are unable to learn the lessons. That is the reason we are unable to perform nor produce results. And after achieving all these things, you are supposed to give back to the society by teaching. Teaching is very, very important, my dear friends. The noblest profession on the planet Earth, in my view, is teaching. Yes or no? Please put your hands for teachers. ఓకే జీవితంలో ఇప్పుడు ఎంతమంది టీచర్లు అవుతారు చేయొద్దండి 1 2 మిగతా వాళ్ళు ముచ్చటేంది చప్పట్లు కొట్టినరుగా No, you can be a teacher. Even though you are a software engineer, you can become a teacher. Even though President Abdul Kalam was a great teacher. Yes, teaching is a process. It can be done. Not a big deal at all. But I want you to give away to the society. Give back to the society. Because it deserves. Whatever you and I are today, it is just because of our society. Whatever the name we have got today, it is because of the children like you. If I am going to different foreign countries to give my programs, yes, it is because of you people. I owe you everything. I owe my nation. I owe my society. I owe my family, everyone. Never forget that. So we are supposed to give back to our society, and because it is our prime responsibility and duty of every citizen. That is the reason once I asked a person, what is the biggest, which is the biggest or most richest place on this earth? Can anyone tell me, if you remember? Graveyard, yes. What's your name? Sai Teja, very well said, beta. The richest place on this planet earth is graveyard, Bondalagadda. Enduku Bondalagadda?
చెప్తా. మొన్న మా పక్క గల్లీలా ఒక ఆయన చచ్చిపోయాడు. చచ్చిపోతే పిల్లం ఏం చేయాలి? ఎడుతులే తిడతా ఉందండి. ఈయన కాయకు గాలి తెరిపోయి అని నాకు అర్థం కాలేదు. లాస్ట్లో తెలిసింది ఏంటంటే వాడు పైసలు ఏడేడో దాచిపెట్టిండంట, చెప్పలేదంట. బద్మాషిగాడు. Many people, they go to graveyard without sharing, without identifying their talent, without realizing their dreams, without sharing their ideas with the world. Em cheppar. All of a sudden they pop off one day. Ide life in batuku paaduganu. You are supposed to give, make the world more beautiful before you leave this world. It is our prime duty. 90 ఏళ్ళ ముసలైన ఒక నిత్తనం నాడుతున్నాడు, మొక్క నాడుతున్నాడు. ఒక పోరోడు వచ్చానంటే, లుక్ ఎట్ యువర్ ఏజ్, ఓల్డ్ మ్యాన్, యు ఆర్ 90 years and do you think you are going to survive until this becomes a big tree? And that old man said, whatever the shades that I have got from different trees, did I plant all of them? No, somebody did it and I enjoyed. This is not for me. This is for you. This is for you. ఇదండి యాటిట్యూడ్ అంటే, లెర్నింగ్ అంటే ఈ ప్రకారం ఉండాలి. కానీ మన ఇష్టం వచ్చినట్లు. అందుకే అంట సక్సెస్ ఈజ్ నెవర్ ఈజీ. డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఈజీ సక్సెస్. చాలామంది అనుకుంటారు, సార్ ఎట్టుండాలంటే ఇట్లా కూర్చుంటే మొత్తం ఇట్లా వచ్చేయాలి నా దగ్గరికి సక్సెస్. అదేదో అత్తరు కొట్టే యాడ్ ఉంటుంది కదా, ఆడు పోతుంటే పోరీలందరూ ఆడతారు. ఏడికెళ్ళి అవుతుంది, అంత సీన్ ఉందా? The reality is not like that. Reality is different. You have to work. The bigger the ambition, bigger the homework. You want to get selected in civils. రోజుకు 2 గంటలు సరిపోతుందా? అరే 10 గంట, 12 గంట, 10-12 గంటలు, 16 గంటలు పుస్తకం పురుగైపోవాలి. యూ షుడ్ బికమ్ ఏ బుక్ వామ్ బికాస్ యువర్ అంబిషన్ ఈస్ టు క్రాక్ సివిల్స్. ఎస్ ఆర్ నో? Suppose if I have to, lose some weight, doctor advises me, go for a morning walk for 30 minutes or 40 minutes, control your food habits, and that is okay for me to reduce my stomach by 1 or 2 inch. But suppose my ambition is to get Olympic gold medal in marathon. If I just walk for 30 minutes, is it okay? No. I have to work 10 hours, 12 hours. I have to jog, I have to do exercise, make my body fit enough. Then maybe it is possible because my ambition is big. My dear students, my dear children, let me tell you, your homework is directly proportionate to the ambition that you put. If you have a small ambition, chalega. Bunk college, go to movie. Go. On Pulsar, go. Your life also will end up like that only. 9. All my impact and should be champions. This is our, yes, this is our wish. This is our dream. Every impact and should be a champion. For that, yes, you have to sacrifice. You have to sacrifice your time. Do not question your parents. Do not argue with your parents. It is good now. But after 30 years or 40 years, no one should complain, yaar, agar us din aisa kiya hota to bahut acha hota. Because you cannot go back and change a bad beginning. You can always start now and create a beautiful ending for your future. Remember, my dear students. And now, commitment is very important. Majority of the people, they quit. Recently, I have come to understand about a boy who is opted for civil engineering. After 1 year, that boy is not interested in civil engineering. He wants to take up computer science engineering. 1 saal ke baad. No. Once you take that decision, yes, you have to stand by it. You cannot just, do hanky-panky like this. You must always remember that carpenter's rule. Can anyone tell me what is the carpenter rule?
Carpenter's rule. There is one beautiful rule. It applies to life. Design? No. Yes, sir. Measurement? Measure twice, cut once. Measure twice, cut. Make sure whenever you are taking a decision, whether you are taking a prudent decision or not, if you think it is your prudent, don't step back. ఏక్ బార్ ఒకసారి కాలు ముంగడ పడిందంటే ఖత్తం, ఇక వెనక్కి చూడాల్సిన పనే లేదుగా. నో పవర్ షుడ్ స్టాప్ యూ. అలా నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు మాత్రం మంచిగా తీసుకో. పిల్లల పెళ్ళిళ్ళు చేస్తాం కదా, నా బిడ్డ పెళ్ళి కూడా చేసిన 2 ఏళ్ల క్రితం. ఎట్లా చేస్తాం? ఆడబిడ్డ పెళ్ళి కానీ మగబిడ్డ ఎవరిదన్నా సరే ఎట్లా చేస్తాం పెళ్ళి? అరే అన్నీ చూసుకుంటాం, ముందు వెనక ఏం రయ్యాడు, మంచిగా చూసుకుంటాడా లేదా నా బిడ్డని? అవునా కదా? రోడ్డు మీద పెట్టిన దా నా బిడ్డని పెళ్ళి చేసుకుంటా అంటారా? నో. ఓకే, ఈ పెళ్లి ముచ్చట పక్కన పెడదాం. రైతు బజార్ వెళ్ళి టమాటాలు తీసుకున్నాం. 1 కిలో టమాటా ఎట్లా తీస్తాం మనం? దాని కింద మీద ముద్దు. ఆఫ్టర్ ఆల్ టమాటా కూర తింటే లోడబోతుంది, తర్వాత బయట పోతుంది ఇంకో. ఆర్ సో మచ్ ఆఫ్ కేర్ వీ టేక్. ఆర్ యూ టేకింగ్ ద సేమ్ కేర్ ఇన్ ప్లానింగ్ యువర్ కెరియర్? నో, నో. గుడ్డెద్దు వచ్చి సేలో పడ్డట్టే. నో, ఐ వాంట్ యూ టు బీ పర్ఫెక్ట్, prudent decision. నెవర్ క్విట్. ఆ క్విట్టింగ్ అనేది ఎప్పుడు నడవదు. ఎక్స్క్యూజ్ మీ. Let's know about one person, GLB. Acha, can you recognize this man? Can anyone recognize this man? He's done an awesome job. In fact, I was just reading one of his magazines of late, and I became his fan. I became his fan because his ambition was such. He did not live for himself. He's still alive, of course, but he did an amazing job in the interest of the humanity. ఎవరన్నా గుర్తుపడతారా? 500 రూపాయలు ఇస్తా, బరాబర్ ఇస్తా. టైం లేదు కదా. 5, 4 కౌంట్ డౌన్ చేస్తున్నా. 3, 2, 1 మిగిలిపోయి 500. Come on, dear friend. He is the Gordon Lewisburg, born 15th December 1969, alma mater, Jesus College, Cambridge University, Cape Town. Mission warned the world about global warming. Global warming has become the biggest problem. We don't know. Chala mandi teladu, what is that global warming? Enda perigindi kada sir, ade global warming. There is imbalance. We can observe very clearly. The Arctic Ocean is melting. The sea levels are rising. It's going to be a deadly problem in the future. And he wanted to warn the world. He was not a swimmer. By profession, he was an advocate. ఆయన ఒక లాయర్. కానీ ప్రపంచంలో ఎన్ని సముద్రాలు ఉన్నాయో అన్ని సముద్రాల్లో 1 కిలోమీటరు ఈదిన ఒకే ఒక మనిషి ఎవరయ్యా అంటే మిస్టర్ గార్డన్ లూయిస్. ఆల్ ద సీస్ ఎక్సెప్ట్ ఆర్కిటిక్ సీ కదా. నీళ్ళు ఉంటాయి, ఉండవని కాదు, కానీ ఎక్కువ ఐస్ ఉంటుంది. అచ్చా, టైటానిక్ మునిగింది కదా, చాలామంది చచ్చిపోయారు. లైఫ్ వెస్ట్ ఉంది వాళ్ళ దగ్గర. వై డిడ్ దే డై సో మెనీ in spite of having the life vest? Cold water, 5 degree to 6 degree Celsius. And this man wanted to swim 1 kilometer in the Arctic Ocean, which is minus 1.7 degrees Celsius. Almost ice. People warned him, but he said, I am supposed to warn the world, the governments of the world, the leaders of the world about global warming. I have taken the decision. I will not turn around. I will do it at any cost. And he has taken all the ambulance, doctors, his team to the Arctic Ocean. Day 1, day 2, day 3, he got accustomed to the weather. And on the 5th or 6th day, he wanted to attempt with a test swim of 5 minutes. And after 5 minutes,
His body was completely expanded. He was unable to move his fingers. He was unable to take out the goggles. He was shivering literally. The body temperature fallen all of a sudden. And the doctors and all the press people said, come on, Gordon, you cannot do it. Quit. You will die. You will risk your life. I said, so what? So what? No turning back. I will do it. And again, after a few days of practice, yes, my dear friends, for a noble cause, Mr. Gordon Lewisberg has swam 1 kilometer in the Arctic Ocean. He did it. He did it. What is impossible in life? It is here. It is right here, right here. There's nothing impossible. It is our mindset. People will easily demotivate you. You just say, I want to attempt civils. People will say, hey, नी मकाम చూసుకున్నావురా ఎప్పుడన్నా సివిల్స్ పోతారా एक बार आईने में तेरा शक्ल देख ले रे రగ్గిపులు ఇట్లా పెడతాడు డీలా పడిపోతాం. Who is he to talk about you? You are the person, yes, known to yourself. In the morning you wake up and say, thank you, sir. In the morning you wake up and say, I am the hero, I am the hero, I am born to win. That's it. Come what may. I may fall down, but again I will rise. 10 సార్లు పడితే 11 సార్లు లేస్తా, 20 సార్లు పడితే 21 సార్లు లేస్తా. అలాంటి దమ్ము తెచ్చుకోవాలి. పడకుండా ఎవడు కూడా గొప్పడు కాలే ప్రపంచంలో. Success is never easy. It is always painful. You be the architect of your life. Choose your destiny. You be the architect of your life. Choose your destiny. ఒక ఇల్లు కట్టాలి అనుకోండి. ఒక బిల్డింగ్ కట్టాలి, పెద్ద బిల్డింగ్. ఇటుకలు ఎక్కువ ఉపయోగం ఉంటాయా, పిల్లర్లు ఎక్కువ ఉంటాయా? అండ్ మొత్తం బిల్డింగ్ అంతా ఇటుకలతో కడితే పిల్లర్స్ లేకుండా, ఇఫ్ ద ఎంటైర్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ కన్స్ట్రక్టెడ్ వితౌట్ ద పిల్లర్స్, వాట్ వుడ్ బి ద ఫేట్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్? And now my question is, do you want to be a brick or do you want to be a pillar? Up to you. You have to decide. I don't have to tell you. You have to decide. And I want all my impactians to be the pillars of this nation, pillars of this universe, not just bricks. Not just bricks. And it is possible because you are the architect of your own self. And remember, doing the right thing at the right time for the right person for the right result is called, yes, a true life, a real professional life. Right thing at the right time. जब भूख लगती है खाने का है, जब प्यास लगती है पीने का है. You cannot do in a different way. जब जब जो होना है तब तब सो होना है. Last time I was taking up a program at Kurnool. We have our college there, C.V. Raman Junior College. Since there were around 1,200 students, it was an open meeting. And as I was giving the program, there is an old man I have seen in a bicycle, 60 years old with a lungi. He was just riding the bicycle and stopped, and he was listening to me continuously for 2 hours, standing in the hot sun. I was surprised why this man is listening, why he is so curious. Then after 2 hours, he came and met me. Sir, had I listened to these kind of advices 40 years ago, my life would have been different. My life would have been different. 40 సంవత్సరాల క్రితం ఈ మాటలు ఎన్నుంటే నా లైఫ్ ఇంకో లెక్క ఉండు. అప్పుడు ఎవడు చెప్పలే సార్ నాకు. My dear, this is the time you're listening. And now you cannot complain like that old man tomorrow, because you are listening to great trainers. You are an impactian. You have lost the right of complaining in future. Yes or no? You have no right. Don't show any excuses for your failure. No, you don't have. You lost that right. ఎప్పుడు ఏ పని చేయాలి? కాలేజ్ కని పోతాడు, అమ్మ మురిసిపోతుంది, అబ్బా నా బిడ్డ కాలేజ్ పోతుండు. ఇప్పుడు ఓడు కాలేజ్కి, సినిమాకి పోతాడు.
కబ్బాలి సినిమాలో కనపడుతున్నాడు వాడు. అచ్చారే ఆ టైంలో మంచిగా అనిపిస్తుంది. దీని యొక్క ఎఫెక్ట్ ఎప్పుడు వస్తుంది? ఎగ్జామ్ పీకినప్పుడు తెలుస్తుంది. ఇటువంటి ఒక క్యాండిడేట్, వానికి అన్ని బ్యాక్లాగ్స్, క్యాంపస్ రాలే, he did not get any job, all his friends are getting settled in life except this man, and he wanted to do some job, ఎట్టగన్నా ఒక ఉద్యోగం సంపాదించుకోవాలి, దోలాడుతా ఉన్నాడు. He is not getting any job because his record is very beautiful. సూపర్ సీనియర్ బీటెక్ అంటే ఏం తెలుసా? బీటెక్ని 7 ఏళ్ళు ఇదినోడు, సూపర్ సీనియర్ బీటెక్. అప్పుడప్పుడు ఇంజనీరింగ్ కాలేజీకి వెళ్తుంటాం, కొన్ని ముదురు ఫేజులు కనిపిస్తుంటాయి. లెక్చరర్ ఏమో అనుకున్నాం, కాదు, గీటెక్ లెక్చరర్ కాదు. నో జాబ్. ఆఖరికి ఒక సర్కస్ కంపెనీ ఊళ్ళోకి వచ్చింది. సర్కస్ ఓనర్ దగ్గర పోయి, అన్నా నాకు ఏదైనా ఉద్యోగం ఇయ్యే. ఏం చదివినవరా బిడ్డ? బీటెక్. నైరే బాబా అమ్మ అన్పడ్లు అవే చదువులేని బేకారు కాలం, నీకెందుకు నైనా చలో మంచిగా ఉద్యోగం చూ అన్నట్లు అనకే బాంచాను. ఏ పని చెప్పినా కూడా చేస్తానే. చూసి సరే, మా దగ్గర ఒక సింపాంజీ చచ్చిపోయింది, నీకు సింపాంజీ వేషం వేస్తాను, జనాల్ని ఎంటర్టైన్ చేయాలి. ఓకే, 15,000 పగార్. బుట్టా ఫకీర్ పైసా లేదు జేబులో, 15,000 అంటే he was so happy, he said yes, and his life was going on very smooth. 2 మहीना 3 మहीना 4th మहीना 5వ నెల ఇంకా వీడు అందరినీ ఎంటర్టైన్ చేస్తూ ఉన్నాడు సింపాంజీ టైప్లా. ఈలోపు సడన్గా బోన్లోంచి సింహం బయటపడింది, ఈయన మీదకే వచ్చింది. ఈయన అనుకోడా, దిస్ ఈజ్ అ మిస్టేక్ ఐ హ్యావ్ డన్ బై ఆప్టింగ్ దిస్ జాబ్. ఆ రోజే మంచిగా చదువుకొని ఉంటేనా నాకు ఈ గతి పట్టేది కాదు. ఇవాళ టుడే ఈజ్ మై లాస్ట్ డే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డై. ఆ దగ్గరకు వస్తాను సింహం, వచ్చి ఆ సింహం అంటాను, ఒరే సురేష్, నేను రమేష్ రా. ఈడు అదే బాపత్ అన్నమాట, ఈడు సేమ్ బ్రదరి. నవ్వడానికి మంచిగా ఉంది కానీ వద్దు, నా పిల్లలకి అట్లాంటి పరిస్థితి రావద్దు. నో, ఐ డోంట్ వాంట్ యూ టు గెట్ ఇన్ టు దట్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ మై డియర్ ఫ్రెండ్. ఎక్స్క్యూజ్ మీ. డూయింగ్ ద రైట్ థింగ్ ఎట్ ద రైట్ టైం. వై మెనీ పీపుల్ గెట్ టైర్డ్? చాలామంది ఎందుకు అలసిపోతూ ఉంటారు చెప్పండి? పీపుల్ కంప్లైన్. వాడు యంగ్ ఉంటాడు, ఈజ్ అరౌండ్ 17-18 years. ఫర్ ఈవెన్ ఎ స్మాల్ వర్క్ హీ గెట్స్ టైర్డ్. సార్, ఐఎమ్ గెటింగ్ టైర్డ్ సార్. Some people say, how can you speak for hours together? Why don't you get tired? I said, I never get tired. My Vivek trains himself for 10 hours every day. He never gets tired. అలసట ఎందుకు వస్తుంది చెప్పండి? ఇష్టం లేకపోతే అలసట వస్తుంది. సింపుల్. When you do not like what you are doing, you will get tired. బహానా హై బస్. Create a love. If you don't love something, don't do it. I'll strictly tell you. My son-in-law, he drives his car hours together, long distance drives. I asked him, come on, Nana, don't you get tired? No, Mama, I enjoy my driving. I love to drive. He's got a passion for driving. And they are the most safest drivers because they have a passion for driving. They will never make an accident because they are very much, very cautious. So as a student, you must create a sort of love for whatever you do. Excuse me. Don't follow your mood. Many people say they follow their mood. Yes or no? అప్పుడప్పుడే మంచిగా ఉంటాడు, అప్పుడప్పుడే నవ్వుతున్నట్టు ఉంటాడు, సడన్గా సంఖ్య తిరుగుతుంది వానికి, ఏమైందో తెలియదు. अरे अभी तक ठीक था ना रे, क्या कि बाप मेरे को ऐसी संख्या होता, मेरे को कब कैसा रहता मेरे को खुद को नहीं मालूम. ఎప్పుడు వచ్చానో నాకే తెలియదు అన్నట్టు, ఎందుకు వచ్చానో నాకే తెలియదు. సినిమా డైలాగ్ ఉంది, దే ఆర్ ఫికిల్ మైండెడ్. పీపుల్ విల్ నాట్ ట్రస్ట్ యూ. నో, యూ విల్ బీ డ్రిఫ్టెడ్ అవే, యూ విల్ బ్రష్డ్ aside always. No, never. Don't follow your mood because mood is temporary. Yes or no? మూడ్ అన్నది ఒక టెంపరరీ.
ఇప్పుడున్నప్పుడు నెక్స్ట్ టైం పోతుంది అది. అన్న ఏమనుకోద్దన్న, మై మూడ్ వాజ్ నాట్ ఓకే, దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ వాజ్ సో యాంగ్రీ విత్ యూ, ఐ వాజ్ సో ఫెరోషియస్, ఐఎమ్ వెరీ సారీ, బాత్ తో నికల్ గई ना, you have already uttered something bad, you cannot take it. Never follow your mood, always keep your mood, yes, intact. Balancing is very, very important. Look at the world with positive eyes. You should always look at the world with positive eyes. మనం ఏం చేస్తాం, అంత ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, రామకృష్ణ బీచ్ వైజాగ్లో నేను నా ఫ్రెండ్ నడుస్తాను మార్నింగ్ వాక్. ఈ లోపు సంబడి మెట్ హిమ్, ఎదురుగా నుంచి వచ్చి మా ఫ్రెండ్ వెళ్ళిపోయి అన్నా అని కౌగులికి చేసుకున్నాడు, అన్నా పుచ్చుకో పుచ్చుకో పుచ్చుకో. అబ్బా ఏమి ఫ్రెండ్షిప్ రా అన్న, ఫ్రెండ్స్ దోస్తీ ఓలేతో ఏ చాలాసేపు మాట్లాడు, 10 నిమిషాలు నేను అట్లా నిలబడాను, ఆయన ఎవరో మనకు తెలియదు కదా, కూర్చున్నాను, వెళ్ళిపోయాను. నేను అడిగినా అబ్బా ఏం ఫ్రెండ్షిప్ రాబు, ఎవరు, ఆడ బేకార్గా ఆడాడు, అంత నటించిండాడు. సినిమా యాక్టర్లు ఎవ్వరు పని చేయరు, మనకి పద్మశ్రీ ఇవ్వాలి, బద్మాష్ గాడు బేకార్గాడంట. వాడిని నెక్స్ట్ డే నుంచి పక్కకు పెట్టినా, ఎందుకంటే రేపు నన్ను ఎవడని అడిగితే ఈడో బేకార్గాడు అంటూ. దే ఆర్ నెవర్ ఆనెస్ట్. ఇప్పటికి ఏదైతే అది నో, యూ హ్యావ్ టు ఆల్వేస్ లుక్ ఎట్ ద వరల్డ్ విత్ పాజిటివ్. 2 కళ్ళు ఉంటాయి, నెగిటివ్ కళ్ళు, పాజిటివ్ కళ్ళు. నెగిటివ్ వన్కి అంతా నెగిటివే కనిపిస్తుంది, పచ్చ కామర్లోనికి ఊరంతా పచ్చగా కనిపి. పెద్దలు చెప్పారు కదా ఎప్పుడు, చూడాలంటే చాలా ఉంటాయి. నో వన్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. దట్ ఈస్ వై ఐ వాంట్ యూ టు నో అబౌట్ ద పర్సన్ ఆండ్రూ కార్నీ. హీ వాజ్ richest person in America. He came from a scratch level, he grew in his life, and the beauty is, నేను రిచ్ అవ్వడం గొప్ప కాదు, గొప్ప ఏంది ఎంతమంది రిచ్ పర్సన్స్ని తయారు చేశాను అన్నది గొప్ప. అవునయ్యా, నేను లీడర్ అవ్వడం గొప్ప కాదు. ఎప్పుడు గొప్ప అవుతుంది, వెన్ ఐ క్రియేట్ మోర్ లీడర్స్. ఆండ్రూ కార్నెగీ గొప్పతనం ఏంటంటే, there were 30 billion years working under him. 30 billion years working for him. And one reporter asked Andrew Carnegie, how do you manage people? What is the secret? And Andrew said, a beautiful, beautiful parable. He said, some thousands of people, laborers, dig the gold mine, and during the process, lot of mud comes out, lot of waste comes out, lot of trash comes out, lot of filthy material comes out, but the person who is digging the grave, his focus is always on the gold granule. He always looks for the gold. He doesn't care all these bad things around him. And that is what I did. When I start working with people, I always look at them with a positive attitude, with positive eyes. So they all, look like assets to our organization. This is how I built. This is very important. And there's a అందరినీ నెగిటివ్. భార్య భర్త నడుచుకుంటూ పోతుండంట, భర్త ఏమో నల్లగా ఉన్నాడంట. అంటే నేను ఎంత ఒత్తి చెప్పినానంటే ఎంత నల్లగా ఉంటాడు. భార్య ఏమో ఒకడు చూస్తున్నట, వీనికి ఆవిడికి ఎట్ట నచ్చిండబ్బా, నీకెందుకురా అయ్యా. వాళ్ళు చిలక గోరింక లెక్క చేతిలో చేసుకొని పోతా ఉన్నారు, వీనికి కుళ్ళు మంట. लैला को देखना है तो मजनू के आंखों से देखो, అవునా కదా. इंपैक्ट को देखना है तो गंपा आंखों से देखो. ఎవరో అనుకుంటే ఇది బిస్కెట్ వేసినట్టుందని. బిస్కెట్ కాదు, దిల్కి బాధ అన్న. ఇది మార్చే. డూ వీ హ్యావ్ ఏ ప్రొఫెషనల్ బ్లూ ప్రింట్ ఉందా?
ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను అడుగుతా, హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ వాంట్ సక్సెస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ అంటే అందరు చేతులు ఎత్తుతారా లేదా? వి ఆల్ వాంట్ టు హ్యావ్ సక్సెస్. కానీ నోబడీ ప్లాన్స్ టు ఫెయిల్, బట్ వీ ఫెయిల్ టు ప్లాన్. ప్లానింగ్ ఫెయిల్ చెయ్యం. కల్ దేకలేంగే. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, do not postpone anything for tomorrow. It may be very costly for you. बहुत महंगा पड़ेगा आप लोगों को. Do not postpone the things that you are supposed to do today for tomorrow. Plan it today. If you do not plan, your life becomes like a ship without a compass. It may go anywhere, but it will not reach your destiny. No, planning is very, very important, because many people are like that. బికాజ్ ఒక పోరోని దీంట్లో నేను చూసిన ఒక టీషర్ట్ ఉంటుంది కదా, ఆ టీషర్ట్ వెనక ఏం రాసి ఉంది ఎరకనా? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ పాజిటివ్ స్లోగన్, ఇట్ ఈస్ ఓకే, అప్రిషియేటెడ్. దాని వెనక ఏం రాసి ఉందంటే, ఈ ఆటోలో వెనక రాసి ఉంటుంది కదా. మొన్న ఏదో ఆటోలో వెనక చూసిన టీషర్ట్ ముచ్చట, మళ్ళీ చెప్తా. ఆటో వెనక ఏం రాసి ఉంది, అది వాళ్ళకి నడుస్తుంది. బాధపడితే దుఃఖం వస్తుంది కానీ ఎదురింటి రాదుగా. దుఃఖం వస్తుంది, అది మనకు తెలియదు. వాళ్ళు రాసుకున్నంటే అర్థం ఉంది. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఏ స్లోగన్ ఆన్ ఏ టీ షర్ట్, అండ్ ద టీ షర్ట్ వాజ్ ఆన్ ఏ స్టూడెంట్. వాట్ స్టూడెంట్? టెక్. టెక్. అందులో ఏముందంటే, ఐ వాజ్ బోర్న్ రైట్ బట్ మై ఎడ్యుకేషన్ స్పాయిల్డ్ మీ. ఈడు చక్కగా పుట్టిండంట, చదువు పాడు చేసిందంట. చదువు ఎందుకు పాడు చేస్తుంది? చదువుకునే టైంలో నువ్వు సినిమాలకు వెళ్ళినావు కాబట్టి నీ ప్లానింగ్ వాజ్ నాట్ గుడ్. దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఎస్, నువ్వు ఎక్కడో వెళ్ళావు. వెరీ ఈజీ టు పుట్ ద బ్లేమ్ ఆన్ అదర్స్. ఫ్రమ్ టుడే ఆన్వర్డ్స్, స్టాప్ ప్లేయింగ్ ద బ్లేమ్ గేమ్. నో వన్ ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు లిజన్ టు యూ. నో వన్ ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్. స్టాప్ టుడే, ఎస్, ప్లేయింగ్ ద బ్లేమ్ గేమ్. Answer this question. Do you want to be the best or do you want to be the unique? Best unte manchiga untada, unique unte baguntada? Unique, yes. No one should copycat. You are a unique person. We are all unique. We are different from one another. There are millions of people in the world different from one another. They are unique. My face is unique. Your face is unique. Then why do you want to copycat other people? Never do that. You will be a big failure. Never do that. అదేదో ఉంది, ఒక 50 సంవత్సరాలు ఆసుపత్రిలో పడిందంట, రోగం వచ్చి. రాత్రి దేవుడు ప్రత్యక్షమైందంట. భగవంతుడు, అయిపోయింది అయ్యా నా పని, పట్టుకోవడానికి వచ్చినావా? పట్టుకోవడానికి నేనెందుకు వస్తానమ్మా, యముడు వస్తాడు కదా, మళ్ళీ నువ్వెందుకు వచ్చినావు? నీకు ఒక మంచి ముచ్చట చెప్దామని వచ్చిన. ఏందా ముచ్చట? ఇంకా 35 ఏళ్ళు బతుకుతావు పో అన్నాడు. రోగం తగ్గిపోయింది. పొద్దుగాల డిశ్చార్జ్ అయినాక సీదా ఎడబోవాలి, ఇంటికి పోవాలి. బ్యూటీ పార్లర్, టింగ్ టింగ్ టింగ్, రోడ్డు దాడుతూ ఉంది. మారిపోయింది మనిషి. ట్రక్ వచ్చి గుద్ది చంపేసి ఖతం, ఖలాస్. అక్కడి దేవునితో లొల్లి. నిన్న రాత్రి చెప్తే అయ్యా వచ్చి 35 ఏళ్ళు బతుకుతుంది. పోనీ మనిషి కూడా చెప్తే అర్థం ఉంది, నువ్వు దేవుని కూడా అబద్ధాలు చెప్తావా? దేవుడు అన్నాడంటే ఎవరమ్మా నువ్వు? నిన్న రాత్రి ఆసుపత్రిలో వచ్చి కలిసినారే నువ్వు అని గుర్తుపట్టలే, అందుకే చంపినాను. గంత మేకప్ వేసుకుంది. बी नेचुरल. अपन जैसे भी है, अपन जैसे भी है ठीक है. डोंट वरी माय डियर फ्रेंड. थैंक यू. माय हीरो, मेरा बचपन का हीरो. కానీ ఆయన చెప్పిన ఒక మాట నా జీవితాన్ని మార్చేసింది. రామబాణం లేక ఒకటే బాణం, ఒకటే, అన్నీ ఒకటే. ఏందది? I never feared the person who knows 10,000 different kicks, but I fear the person who has practiced one kick for 10,000 times. 10,000 సార్లు ఒకటే కిక్ ప్రాక్టీస్ చేసినోడు ఎట్లవుతాడు?
ఆరి తేరి అల్లం సొంటి అది పడిందంటే అవతలోడు ఖతమిగా బ్యాస్. పగటి పూటే సుక్కలు చూపిస్తాడు నక్షత్రాలు. ఫోకస్ ఆన్ వన్ థింగ్ అట్ ఎ టైం, వన్ థింగ్ ఓన్లీ. ఇక దాన్ని వదలొద్దు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా. పట్టు పట్టాలి, ఉడుము పట్టు పట్టాలి, అంతేగాని డు నాట్ బి ఏ జంకింగ్. Japan strategy after World War II. It's a beautiful country, Japan. Beautiful attitudes. వాళ్ళు సెకండ్ వరల్డ్ వార్లో ఏమైందంటే జపాన్లో పెద్ద పెద్ద ఇంటలెక్చువల్స్ చచ్చిపోయిండు. దే డైడ్ బికాస్ ఆఫ్ ద వార్. Many engineers, many scientists, many doctors, many people who are supposed to be the assets to the nation, they all died. And Japan government, they had a conference and they said, in this way, tomorrow we have no future for our nation. What is to be done? Then they have gone to different places, different towns and different universities. They have selected youth like you who are interested in the nation, who can do anything for the nation. They were selected and sent to different universities around the world to get intellectual education, on the condition that they are supposed to come back to the nation and work for their country. And they did it, my dear friend. ఇది ప్లానింగ్ అంటే, స్ట్రాటజీ అన్నది ఆ ప్రకారంగా ఉండాలి. భయపడిపోకూడదు ఎప్పుడు కూడా. నెవర్ సే వన్ వర్డ్. కొంతమంది అంటుంటారు ఏది ఏమైనా అంటారు. ఐ వాంట్ టు అచీవ్ సంథింగ్ అట్ ఎనీ కాస్ట్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది తెలుసా? we start compromising with the values. ఏది ఏమైనా నేను కోటీశ్వరుని కావాలి అంటే వాడు అడ్డగోలుగా సంపాదిస్తాడు. అవునా కదా? అది అడ్డగోలుగా ఎట్లా వచ్చిందో అట్లే పోతుంది. నెవర్ యూస్ ఎస్ ఐ విల్ అచీవ్, బట్ ఐ విల్ నాట్ టేక్ ఏ షార్ట్ కట్. అమ్మనాయనలు తప్పు చేస్తున్నాను. వాడు ఎవడో మెడికల్ ఏదది పేపర్ ఇస్తాడంట, క్వశ్చన్ పేపరు, లక్షలు లక్షలు లక్షలు. అలాంటి తల్లిదండ్రులు సిగ్గులేదు పిల్లల్ని ఎందుకు గనాలి? సో సాడ్ దే ఆర్ పేయింగ్ మనీ టు బికమ్ ఏ డాక్టర్. రేపు వాడు ఏమవుతాడు డాక్టర్? హౌ ఈస్ గోయింగ్ టు కంప్లీట్ హిస్ మెడిసిన్? ఇన్ వాట్ వే ఈస్ గోయింగ్ టు జస్టిఫై ద పేషెంట్స్? ఇట్ ఈస్ ఎ క్రైమ్. ఇట్ ఈస్ ఎ క్రైమ్, కోల్డ్ బ్లడెడ్ క్రైమ్. Parents, please remember, never ever allow your children to practice these kind of shortcut methods to get success. You are ruining yourself and you are ruining your family, you are ruining everything, the country. Gaddari hai ye to. I strictly oppose this. No cut short for success. Be loyal. Look at this man, such a simple man. He is not my relative. A simple man, a lottery ticket vendor. He's got a small shop in North Kerala. మతి పోతుందండి ఈయన గురించి తెలుసుకుంటే, టైం లేదు వివరించడానికి. వాళ్ళ చిన్నప్పుడు వాళ్ళ నాన్న ఏం చెప్పిండు? మై ఫాదర్ ఆల్వేస్ టోల్డ్ మీ దట్ ఇఫ్ యూ నీడ్ టు యూ కెన్ ఈవెన్ బెగ్, బట్ యూ మస్ట్ నెవర్ స్నాచ్ అదర్ పీపుల్స్ రైట్స్. ఇంకోళ్ళ హక్కుల్ని మనం తీసుకునే లేదు, మనకు హక్కు లేదు అసలు. ఆ ఒక్క మాట ఆయన జీవితాన్ని మార్చేసింది. ఈజ్ ఎ వెరీ సింపుల్ మ్యాన్. ఆయన నెలసరి ఆదాయం ఓన్లీ 10,000 rupees every month. Only 10,000. He is 45 years old. He has got his 2 children. He has to run the family and he has to commute for 2 hours every day to go to his shop. ఒక రోజు ఆయన రెగ్యులర్ కస్టమర్ ఫోన్ చేసి ఏమన్నాడంటే, అయ్యా 10 టికెట్లు నావి పక్కకు పెట్టు, ఐ విల్ కమ్ అండ్ టేక్ ద టికెట్స్ ఇన్ ద ఈవినింగ్, ఐ విల్ పే యూ. 10 కట్ట తీసి కవర్లో పెట్టి ఆయన పేరు రాశాడు. And that man, by some reason, he could not make it in the evening. He is a regular customer. Next day vastadani daspetted. And next day morning, newspaper lo, it is a vastava sangatana ani. ఆయన 10 టికెట్లలో ఒక టికెట్కి ₹1,00,00,000 తగిలింది. ఎంత? 1 crore. You just, now it is time to introspect. Had I been or you been in his place, what we will do? We have got all the legal right because the tickets are still with me for which the amount is not paid. What we will do? ₹1,00,00,000 మనం తీసుకుంటాం. అవునా కదా? You know what this man did? He gave away the ticket, said, sir, you got 1 crore to this ticket, take it. Then అదండి లైఫ్ అంటే.
Mr. Sudhakaran, 40 favorites. Kanhagad, North Kerala. Yes. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, టుడే యు ఆర్ జస్ట్ ఎ స్టూడెంట్, బట్ టుమారో మేబీ ఐ ఫైండ్ సమ్ సివిల్ ఆఫీసర్స్ హియర్, ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, maybe some good politicians, maybe advocates, maybe whoever. I want you to flourish in your life, but never lose the loyalty. This is the reason I am telling. And tomorrow you're going to meet a good friend of mine, V.V. Lakshminarayana garu. You will know. లాయల్టీకి ప్రతిరూపం ఎవరు అంటే, ఒక ఐపీఎస్గా నేను గ్యారంటీగా చెప్తా, వివి లక్ష్మీనారాయణ గారు లాయల్టీకి ప్రతిరూపం. యూ విల్ మీట్ హిమ్ టుమారో. కౌంట్ యువర్ బ్లెస్సింగ్స్. If you complain, go with a solution. Don't keep complaining all the time. Count your blessings. You are blessed so much. My dear friend, last slide. I'm going to finish off very soon. No pain? You accept or not? If a success comes to you without any pain, will you enjoy? మీరు ఇంటర్వ్యూకి ఇట్లా వెళ్ళారు, క్వశ్చన్లు ఏమనుకున్నా, యు ఆర్ సెలెక్టెడ్, కమ్ టుమారో, 1 lakh rupees salary every month, go. ఇదేంది అనిపిస్తుంది, అవునగా? వీడు ఏం చూసి ఇచ్చిండబ్బా, ఒక ప్రశ్న వేయకుండా, అవునా కాదా? కింద పడి ఒక ఇంటర్వ్యూలో పోయి 2 పోయి కింద మీద పడి లేచి 4వ 5వ సక్సెస్ అయితే, హౌ డూ యూ ఫీల్? యూ ఫీల్ ఎస్, ఐ హ్యావ్ అచీవ్డ్ ఇట్. అవునా కదా? చాలామందికి చెప్తుంటా, ఇంటర్వ్యూలో ఫెయిల్ అయినంత మాత్రం నా బతుకు అయిపోయింది, నాకు ఉద్యోగం రాదు, చచ్చిపెడతా, నేను చచ్చిపోతున్నాడు, దుంకేసినాడు, రైలు మీద దుంకేసినాడు, కట్ అయిపోయాను. అరే, ఒకటి కాకపోతే రెండోది. ఉద్యోగం రాలేదనుకో, ఇంటర్వ్యూలో ఇఫ్ యు ఆర్ రిజెక్టెడ్, మనసులో బయటకు వచ్చి ఒకటే మాట అనుకో, ఆ దరిద్రుడికి నా సర్వీసెస్ ఉపయోగించుకునే అదృష్టం లేదు యాదవ్కి. పెళ్లి సంబంధాలు మిస్ అయితే అమ్మాయిలు ఏమనుకోవాలి, ఆ దిక్కుమాలినోడికి నాలాంటి అందగత్తు దొరకడం అని అదృష్టంలో రాసి లేదు, అంతే అంతే తప్ప నేను చచ్చిపో. Come on, no pain, no gain. 44,039 బంతులు వేసిండు. ఎవరు? ముత్తయ్య మురళీధరన్, నా ఫేవరెట్ బౌలర్. ఎన్ని వికెట్లు తీసిండు టెస్ట్లా? 800. అంటే ఇవి అనవసరంగా వేసిండా? 49,239. అరే, అన్నిసార్లు ఎత్తే అన్ని వచ్చినాయి. నేను వేసిందంతా తగలాలి అంటే కాని పని అది.